Chitab kolenjin en uitugul ole imiten atochin missing en logoiwekab emet cheitun en koindab ketesiet nebo Kass TV tetut nebo Nenetesetai nesomonun kone Victor Korir kayai anan kakiyai tuyet nebo kibagenge President William Ruto ak nebo ngecheret en chamaitab KANU noton ko niki senator nebo Baringo Gideon Moi koboto kandoikab chamaitab KANU en tetutiet nebo kakimitetab tetutik chetokchingei bandab tai koboto katuiyetabgei. En ngalalet nebo President William Ruto kokamwa kole koib kakwautiet nebo koityi koyonchinet ak Gideon Moi ko nebo kikimit kibagenge nebo bororiet ak emet komugul ak keisto pcheetabgei. Kabinet betusiek tuten kong'eten kotuiyo Ruto ak Moi en State House Nairobi ole kit nekoisub tuyonoton ko istoetabgei nebo Gideon Moi en kabiletabgei nebo ng'echeretab Senate en county nebo Baringo. Mimi nimekuja, si ndio watu wa Baringo? Na nimekuja mimi ndio tumeongea na my brother Gideon Moi na tumekubaliana na yeye anisaidie tupange mambo ya taifa letu la Kenya. Maendeleo ya Kenya imechelewa. Kenya imechelewa miaka nyingi. We are not supposed to be a third world country. Na ili tuweze kusukuma mambo hiyo ya maendeleo, mimi nimeomba ya kwamba I need more hands. We need broader goodwill, na ndio sababu tulitengeneza broad-based government ili tuhakikisha kwamba yale ambayo ni ya muhimu kwa Wakenya wote tuweze kusukuma iende mbele. This is not about individuals. This is not about personalities. This is not about parochialism or corners or regions. This is about Kenya. And I want to ask you as the good people of the founding party of our nation to accept for us to work together. Tunakubaliana? Mimi nataka vile vile. Mnajua mimi ndio nilikuwa Secretary General ya KANU. Na sasa tuko na Secretary General mwingine hapa. Bwana Wainaina. Si namna hiyo? Mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Mkubali ili sasa tuwe na formal engagement kati ya KANU, si ndio? Ili KANU sasa iwe part of the government of Kenya. Mimi najua kuna concerns ya mambo ya maendeleo, si ndio? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi kwa sababu ilibidi kwanza nipange mambo ya uchumi because we had a difficult time. Lakini sasa tumepangana vizuri, sasa uchumi iko sawa sawa. Mliona juzi barabara ile mliniuliza zote za Baringo, sasa nimetangaza niko na pesa ya kuwajengea. Muliona ama muona? Muliona? Sasa nimetangaza yote, kama kuna moja mbili imebaki nitanyorosha alafu tutajenga. Jambo la pili, mimi pia nimewapangia Kabarnet tuweke stadium ya kisasa Kabarnet. Ilikuwa juzi na team kubwa ya mambo ya maji. That is my next plan ya mambo yenu ya maji. So barabara tumepanga, university iko hapo, maji iko hapo, electrification iko pale, mambo yale mengine yote. Agentai ko koindochi President William Ruto igorta nebo kolsetab ketik en State House Nairobi en kabwatet nebo betutab Mazingira Day. Kamwa Ruto kole kikole ketik chete million 100 en sugulisiek chemiten komoswek cheterter chebo emoni en betunitok. Ole kamwa kole oret noton inegei nekiriben itondab emet ko kekol ketik en chongindo. Kakimit ine kole testai tetutik chebo kekol ketik chesire bilion 15 koite kenyitab 2032. En mwat kole ako nguni ko kokekol ketik chesire bilion 1. Leo ni siku tena ya muhimu ya mazingira katika taifa letu la Kenya. Katika kila primary school tunapanda miti katika ile mpango yetu ya taifa la Kenya ya kupanda miti bilioni 15 ambayo tuliamua ya kwamba kabla ya mwaka wa 2032
katika taifa letu la Kenya tuwe tumepanda miti bilioni 15, na ni kwa sababu miti ni ya muhimu. Leo katika primary schools zetu zote, siku hii moja, mpango yetu ni kuhakikisha kwamba tunapanda miti milioni 100 siku ya leo. Na katika kila primary school, mahali mtu amesomea, kila secondary school mahali mtu amesomea, tunawaomba Wakenya wote, kila mmoja wetu aende katika shule amesomea, atusaidie kupanda miti katika mashule yetu. Tukiwa tunapanda miti vile vile katika sehemu zile zingine zote ambazo tumekubaliana tutapanda miti. And for us to produce more food, we need a lot more water. And because we need a lot more water, we are now going to start the process of moving our agricultural production from what we are doing at the moment, because we are almost exhausting our rain-fed agricultural production potential. We now need to move to irrigation. And for us to move to irrigation, we need more water. We need to harvest more water. We need more dams. And we need more storage. And that is why this exercise of planting trees is connected directly to food production in Kenya. The more trees we plant, the more ecological zones we look after, the more water catchment areas we look after, the more water we are going to have, the more rain we are going to have. Then we can harvest that water, put it in our dams, use it for food production, and stop importing food into Kenya. So I want to tell the people of Kenya, we are not just planting trees. We are also looking after our food security. And we are also looking at opportunities for us to have enough production so that we can not only secure ourselves in terms of food production, but we are also going to produce enough food for us, or enough products for us to export. We have markets in EU, we have markets in America, we have markets in China, we have the big market in Africa. We were having a conversation yesterday about the COMESA market. That COMESA market requires products from Kenya. And therefore, it is important for us to engage in this environmental exercise as part of making sure that we have rain, we have water, so that we can store that water, we can harvest that water, and we can use it for irrigation. We can produce enough food for ourselves and products for us to export to all the markets. Kakakomwa sirindet neo nebo ripsetab itonwekab emet nenet kora ko patron nebo labatetab Mau Forest Marathon. Noto tetat keyai en tarikit 24 arawani, noto ko engineer Dr. Festus Ngeno kole kakomongei kibagengeisiek chechang asikotoret en siretab neranik chemache korwai en labatanotok. Kosubkei ak notok kosom Ngeno neranik komongei asikorwai en labatanotok tokyingei kikimit tetutik chebo ribetab osnetab Mau. Kinyoru report nebo Sylvester Rono ng'eten county nebo Nakuru. En igorta nebo Mazingira Day ko kaindochi principal secretary en ministry nebo ripsetab itonwekab emet Dr. Festus Ngeno igoraton en county nebo Nakuru en sugulit nebo Seaward Primary ole kurset koityi sugulisiek nebo koker kole kakol ketik chebo logoek asikotoret en ripsetab itondab emet ak missing kotoret kora en chengetab rabisiek. A huge program that is covering 4 sub-counties of Njoro, Molo and Kuresoi South and Kuresoi North. Tunaita Mau Forest Complex Integrated Conservation and Livelihoods Improvement Program, MFC ICLIP. Na hiyo program target yake ni kurestore 33,000 hectares yenye imeharibiwa kwa msitu yetu ya Mau. Na one of the key things we are supposed to do ni kwenda kwa mashule tuipande free tree. Sasa hii leo tunailaunch hiyo program as part of the components yenye tunaifanya. Taban nebo non ko kakimit PS kurset koityi biikab emet kobun komosaton kotoret en tetutik chebo ripset nebo osnetab Mau. Na hizo zote tumepangia hizi Mau ya Nakuru.
tuna focus Mau ya Nakuru, which is Njoro, Molo, Kuresoi North and Kuresoi South. Na hiyo program ndio imekuja na Mheshimiwa Rais mwenyewe atakuwa hapa tarehe 24 mwezi huu, in the next 2 weeks, to launch your program, the first edition, and that program is designed for 10 years. So utatuona hapa for 10 years to make sure to restore Mau. Nebo kamanut en noton ko labatet nebo Mau Marathon netetat keyai en tarikit 24 arawani, ole tetat keboisien noton en tetutik chebo kerib osnetab Mau. Na tumepata sponsors wenye tunapatia pesa wenye wameshinda kutoka number 1 mpaka number 30. Number 1 mpaka number 30. Sasa wewe ujipange hapo number 30, 29, 28 utapata kitu. Kwa 5 kilometers, kwa 10 kilometers na kwa 21 kilometers. Kamwa PS Ngeno kole kakomongei kibagengeishek chechang akotoret en siretab neranik ole kosom neranik choton mokyingei korwai komongei en chongindo. Hii marathon inaanzia hapa Kirengit 21. Alafu sasa nipate mwenye ameshinda ametoka North Rift na tumewaletea maneno hapa. So vijana, that is ni changamoto. We wanted to localize this marathon, but because it is AK, it is going to be international marathon. So watu wa Kirengit, watu wa Kericho, Narok, huko North Rift, Bomet wote watakuwa. So watu wako mheshimiwa na hapa wananchi hapa, mujikaze mwendo. Ninyi hata hii route mnapitia kila siku. So mbona mtu mwingine akuje alafu awashinde? Kamiten PS ak kandoik cheterter kobun komosatok chekaindochi MB nebo Kuresoi South Joseph Tanui. Once you go home, muendeleze pia upandaji wa miti nyumbani, sio mashule peke yake. And as I talk now, we have around more than 60 schools in Kuresoi South who have benefited from this program. Kongeten kaunti nebo Nakuru, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Sylvester Rono. Akaindochi akine PS nebo Immigration and Citizen Services Dr. Belio Kipsang kabwatetab betutab Mazingira Day en county nebo Uasin Gishu. Ole kaborionji inendet kolsetab ketik cheboto logoek million 5 en osnetab Kapseret koboto sukulit nebo St. George's. Kotiengei Dr. Belio konetok oret agenge netoreti emetab Kenya koityi magutikyik chebo ribetab itonwekab emet. Kamiten komosatak Isaac Kogei nekachobwech report. Kongolole kasarta nekaisuldae kolsetab ketik eng timdo nebo Kapseret ak sukulitab St. George's eng igorta noton nebo Mazingira Day. Kumwa PS noton nebo Immigration and Citizen Services Daktari Belio Kipsang kole kaisuldae eng kibagenge kolsetab ketik cheite 5,000 eng timotok bo Kapseret ak logoek eng sukulitab St. George's. Leo tuko hapa kwa Kapseret Forest ili tuendeleshe mambo ya kuchunga hii forest ya Kapseret, lakini it is part of Mazingira Day ya leo ikikuwa 10th of October 2025. And as we are all aware, this day was proclaimed to be a day that we shall be taking care of our future. Because when we take care of our environment, then we are taking care of our future. So we were all told that, and we all agreed that we go back to our schools, either the schools that you went to or the schools that are around the environment in which you are living as of today. So for me, I'm in a school, I'm going to a school that is within my environment and within the place that I stay in today, so that we can go ahead to be able to kuendelesha ile mambo yetu tumesema turudi primo yetu. Kwa maana what we know is that our children are our biggest green army. We have almost 15 million children in our basic education institutions. And if we leverage on those numbers, then it will make it possible for us to achieve our 15 billion target that we gave to ourselves within the next 7 years. Kamwa Dr. Belio Kipsang kole kosubkei ak waletab itonwekab emet konyolu eng biik tugul kokilchigei kolsetab ketik koityi bilionishek 15 ole kaituyogei ak kandoik alak eng betutab rani koityi kolsetab ketik milionishek 71. We are on course towards that goal. We are going towards 1 billion trees now. This day we set aside to plant more than 71 million trees.
within our schools and within other environments as we march towards that critical mark that we have given to ourselves. We know the challenges that we are facing as a globe because of all the issues of warming of our environment. Even where we are today ourselves, the patterns of our rains are no longer what we knew 10, 15, 20 years ago, when we would, with a lot of precision, say that in March, April we could plant, in June we could be able to plant wheat, by October we would be able to harvest. But even when you look at this year, October it was raining very heavily, yet that is the time we should be harvesting. Then to be able to manage our environment, then our critical tech is to ensure that we do adequate afforestation. And it is so important that we achieve the minimum 10%, but we need more than that so that we can be sure that we are adequately safe. Kaboishe kasarata kosom biik tugul chetomo kosirgei koek birikab kura koboishe kasari kosirgei ak konyorchigei kurainik an ID. Mwae ine kole rutochin icheket counties cheterter cheboto Turkana asikobit kosuldae kakimitetab tetutietab siretab birikab kura chotok chelelachen. Kong'eteke taunetab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Agen kasarta kora nekakibwat igorta nebo Mazingira Day en emet komugul koimongei ofisaek kobun serikalit nebo county nebo Nandi koboto ofisaek chebo serikalit neo chenoyotin ko National Government Administration Officers anan ngao akondochi kakwautiet nebo katililetab taonit nebo Kapsabet ko oret nebo keker kele kakikimit tililindo ak missing keter mionwogik cheirou murindo. Kamasisir mambarenik en itonwab emet en county nebo Nandi Hilary Serem kole tomo koiti kamanut yong'indab biik chemenye taonishek ribet nebo tililindo. Kuacheket kokimiu county headquarters ketieme kemwochi biik keyoe kasit keistoi chafuk kecleaneni en drainage ak kemoche kemwochi biik tugul en county kelechi oye tililindo ko taunenen tililindo. Amewirte chafuk iwirchi drainage, iwirchi olabune beek sikaron ile kokotononso beek anan kokoit mosquitoes kokonyo kobwa chafuk akoi kurget ako kainye nekewirte talkalishek asib koker beek chekarotatarote. Saisi keng'ololi komi emotinwek chekokoit cholera. Amoche kobit usafi eng taunishek cho tugul eng Nandi kokakimaintainen usafi asikekirinde mionwek cheu cholera. Mazingira Day kingen tugul biikab kotet ak biikab Nandi ak Kenya kwa jumla kele 10-10 ko kicham ko holiday, lakini kosubkei ak katorchinet nekikon president ko betuni ko kikitaban sikobit keribe itondab emet. Itondab emet kobo makobo chi agenge, makoboisietab serikali inegei. Itondab emet konyolu kerib tugul ko kimeng'ik itoune kurgat oleng'ung kwa oleng'ung olimenye oliboisiei kapkasi olibune akot iwendi boisiet inai ile katililit kerib tililindo sikobit keiste mionwogik cheimuchi korikyech eng chokchinet ak kerib akot emenyo sikobit mawalak en waletab kiyet anan eng lugait age ko climate change. Kikiro ko ngap kokosan ropta maroboni komie ngap kobiten floods anan komaran emet ikere ile konech kewelutik mbalimbali shidosiek che ngap akot kong'oshoken emet eng olin bo Tinderet ak maswek alak. So kakisomo meng'ikab Nandi, biikab Nandi, biikab Kenya kwa ujumla kele ongeboisie tugul keyomechi keboton kelot asikobit kisuldae ripsetab environment anan itondab emet. That water that gathers around creates a very good ground for mosquitoes to breed, and then what we'll have at the end of it is malaria. Not only that, we also have what we call waterborne diseases like cholera, dysentery and others. All these come as a result of an environment that's not human friendly. Ningeomba ya kwamba tusaidianeni, kila moja ajaribu azingatie mazingira, ni wajibu wa kila mmoja wetu. Hili sio jambo la kufanyiwa policing ndio uweze kusabu mazingira mazuri. Kingetu en taonit nebo Kapsabet oletetat kilelit sewerage system noto bo taonit nebo Kapsabet
Kosubkei ni kotestai kobarait taonit notok ak koipchi kong'emak sewer lines chekimiten en tai chotok kiboisien kirieto murindo. Nitok ko miset nekokon director nebo kibagengeit na kampunit nebo Nandi Water and Sanitation Company. Notok ko Alfayo Arap Lel nekamwa kole kokonyor rabinik kibagengeit notok cheite bilion 1.2 chekibendi keboisien kilelit sewerage system nebo taonitab Kapsabet. Kinyoru report nekachobech Cornelius Kiter. Kosubkei ak director nebo Nandi Water and Sanitation Company Alfayo Arap Lel komong'u kole wendi kotesoksei letaetab beek koityi biik kebeberta 33 eng bokol kokaiwongei teksetab Keben Water Project. Kasarwek chemaloen kokokemuch nguno kendochi beek biik konyor between saisiek 20 ak saisiek 24 kila betut eng paipinikwak. Project nebo Keben Dam ne notok kikeng'alale kenyisiek cheyome kochang'a, lakini eng kasari nguno ketinye contractor ak kemwoe kongoi abwoti konekit keyoe project notok beek keng'ete olimbo Keben kobwa akoi Nandi akobo Kapsabet akobo Baraton akobo oli tugul oli nekitinye maket kele tesoksei around 33% nebo ng'alekab beek eng Nandi County kosubkei kong'ete olimi nguno. Kamwa Arap Lel kole kokonyor chepkondok bilion 1.2 chetetat kekanaptae sewerage nebo Kapsabet. Ingen sewage nebo Kapsabet ne notok kikoekeny kechobe sewerage nebo Kapsabet 1990 ko kikibwoti kotoret biik 8,000. Ngeng'ololi nguno ko kikoet population nebo Kapsabet, kikoit biik nguno 56,000 ko kikosir kasarta nekimakat kokake-upgraden. Amwoini kongoi serikalit amu eng kasarta nemaloin ko kinyekayai redesign nebo sewage nebo Kapsabet. Kimeche ke-expandan nguno sewerage tugul kong'ete Kipsigak Junction akonyo akoi Iruru akonyo korekto kora kwanep kimasta nep Kamubo tugul akong'ete Kilibwoni Kilibwoni Kapchemuiwo akonyo kobun ng'ony yoto tugul akonyo keyai treatment age nemi kimasep Kamurguywo. Kemwoe kongoi amu aindok kokakenyor rabinik chenekit cheyoechin ak bilion 1 akoi kenuch 2 1.2 billion chebendi nguno keyai upgrade. Kotinygei ak project nebo beek nebo Kipsebwo nekiyat President William Ruto eng arawetab 8 kenyit konye, komwa Arap Lel kole tetei koyapta beechoto koityi biik chesire 10,000 eng kebeberwek cheterter chebo Nandi Hills. Nekit keyoe nekikure last mile connectivity keityi biik chenekite connections 10,000 eng Nandi Hills tugul akoi Kaptien akoi olin tugul Taito konyor bichoto tugul beek. Amache amwa kongoi mising. Abwoti ale eng kasarta nematianit kowalakse kabisa statistics chebo letaetab beek Nandi. Akot ngano komwoe ine kole mitei kewelutik eng boisionik kwak chebo kotugul nebo kokoito beek chetililen koityi meng'ikab county nebo Nandi. Amache amwa kora ale kitinye few challenges chekameche asomok ale siketoretkei. Kingen mi biik tutikin chetikobendi sikochore beek koisto mitait notok kikinde anan kotomboni ak mitait kowale ole somandoi ng'alekab beek. Amache asom biik cheu chotok kabisa ale oistoegei ak amache asom bororiet tugul ale ngitingen chito neu notok ibirwech simet imwoiwech sikobit keib jukumu kecheng ak kikochi kerkong'et neyomegei amu biik cheu chotok kong'eme boisionik chebendi tai. Toikyok yoro staff chechok chebo Kapsabet Nandi Water Company kobwoni nyokosomani mitait kokere kole ne consumption anan koyoe boisionik tugul. Amache asom ale okochi ichek support amu bichoto komi koboisieiwok. Kinyoru incident ain nekibirenech staff chechoket chito amu maimuch mamach ipkero mitait kele oyoe kasi komie. Kong'ete taonitab Kapsabet eng county nebo Nandi, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Cornelius Keter. Kong'eten Kapsabet ketokchinigei county nebo Elgeyo Marakwet testai ng'oyondit en kokwet nebo Kamaingon nemiten komosta nebo Kerio Valley en Keyo North kosubkei ak terchinetab mbaret nekoipchi kobokchi biik chetomo kenai kokwonotok en betutab kosomok kasi ak kokon ng'emisiet neo. Moitos mbaranotok biik chebo ortinwek oeng ole kaimongei meng'ikab kokwonotok bo Kamaingon akosom serikali kotoret ichek kocheng walutiet nebo chokchinet en koimutyonotok. Kinyoru report nebo Andrew Kimeto.
Tesetai kobitu ng'oyondit eng kokwetab Kamaingon eng Kerio Valley keyonot yekongobokchi biik kokwonoto chemakingen akobut korikab ming'atet eng betutab kosomok kasi. Mwaat kele bichoto ite 20 kokibokchi kokwonoto akobir meng'ikab kokwonoto kot kokoten icheket akotoi kobut korichoto. Kainek chu kekurno Timothy Kiptonu Kiptoo. Lekipkwanda bichu kipko kemoi saa 6 nebo kemoi. Kupka kupamien ja kutiar kot. Asa kupata hiyo kupka kutrata mumel na berngedit. Sina namna yoyote ya kujisaidia hata kupiga nduru hakuna. Kainek chu kekurno Makan Toratich. Kingopkamreit saa 6 nebo kemoi nusu. Kupamen chitab Warany akasta kiarwan enet bororiet mi nego. Umi weri chitab Warany sang. Akas kubore chitab Warany motelagat. Anget kene maso kora kalabat ale ne kitinye kechengyu. Kumalabat kuno wirtaenge. Nyumane nikane kainenyi. Alabat anyina kalany tulwet. Abara wacha lenga wach ketel ne chitab Warany. Kiptonu. Aya. Akany mure atabi tulwet akemoi. Akawo asapte polepole ngaitel kokiasta murito. Abanyor chitab Warany lechi katukwamne kilecha mamaki. Akilecha kongoi amewach simabara. Kotinygei ak meng'ichoto kokang'ong kole yekingosuldae chelesoschoto yautyenoto kokimuch kora kochore icheket kiagik. Waiso subui sober keit kiagik momi so kiage. Rabisiek kwana siling 50 chekomito kaita. Momito. Kaita kwisha. Murmur kule chem ulo tol. Ulbalenge bawara kwisha. Yestawara. Batyoti noni komut. Tomo tipsuti woi sai. Mwaat kora kele imuch kokisuldae bichoto yautyenoto kotinygei ak terchinetab mbaret eng kwenutab bororiosiek aeng chemaitos mbaretab ekaisiek 4,000 nemitei komosatak bo Kamaingon. Bichu komache kole keon bichu ngoroni. Kole keon bichuto kakere ale mache kole ngetil korichu koba bichu. Lakini kuindode chingorenyi matokol kityo unless kityo kobar bichuto ngito. Melene kele ramjene milda kole bendene bichu. Lakini ni anyngwai komache kele ketorosin bichu so yesta koba ngoroni. Barani tama kebiman. Tama kebiman bato tisamo bichu. Tukubendo koma satap kemache mbolo yani bichu menget mboli yani kiro kityo bar kyoni kityo kujo biman la koi karibu 100 meters ngyo kwa tai kule ngete yoto. Kasom meng'ichoto serikali kochutyi orit eng chokchinet akokon walutietab kipchulyo kotomo koib tokchinet age terchinenoto. Ng'alechu kongiker ng'alechu biko chekiripotenjin kwa wea amu kikiripoten ng'alechu kenyit konye tarik 24 2024 ko keakis ng'alek chuto bakebut postinik yu keripoten mami kinyi mang'u. Aya ainde kebut korin kikebut korin mara 2 kikebut nebo Philip akebut ninyo keripoten macho mbokutucho akoi crown kitucho polishio nebo un yekilasimishan sukucho. Asa kumache serikali koingilianis ng'alechu amu makokoit ketobe kunytenyi ra. Kong'ete county nebo Elgeyo Marakwet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto. Ketokchinigei county nebo Kericho ole kamiten barak boiboiyet ak kakasetabgei en komostab Ainab Kelesen motobo county nebo Kericho. En igorta nekarutechi mashabik chebo Kass Media Group koboto boisiek chebo Kalenjin koborostoindet nebo tetutiet nebo Kass kwandet noto ko Dr. Kipkoech Arap Sambu. Kamach boisiek kekonyit Dr. Sambu en kwenutab ng'omutikab emoni ak missing kosubkei ak nekamwa icheket kole Dr. Sambu ko agenge en nyigonik chekibolet en bororietab Kalenjin. Kinyoru report nebo Robert Siele. Kaboiboiyet ak kakasetabgei en sukulitab Santa Chiara ak Ainab Kelesen motobo en county nebo Kericho kasarta nekaituyogei mashabik chebo Kass ak boisiekab Kalenjin kobun takwek cheterter en igorta nekarutechi icheket kabarastoindetab Kass kwanet Dr. Kipkoech Arap Sambu.
Kaboisien boroinoton boisiechoton kokochi katororet Dr. Sambu nebo kakiletabgei ak ibunetab walet en bororietab Kalenjin kobun somanet ak ribetab bitetab bororiet. Kamwa Joel Chepkwony Rubani kole noton ko igorto nebo kamanut. Ngalalet nekarobeun birindetab simoinik en radio GFIP en kamwa kole makat kekonyit Dr. Sambu en emoni. Uon the aim has been achieved. Amun kabetut ni Ibrahim kabo ngololik akosik kobwa nyokoka daktari. Uon kachamane amun mateketeshi siasa kanyo kekoi nafas neome daktari kokere ale kakeachieve the aim. Kimache tumi bo Sambu ko ngunon kakoik kibisyo ra. Koik kibisyo ra. Koik wanya ko material. Ko material kenome kongete material ko kibisyo. Ko ngunon kakoik kibisyo ra. Ko yomi ngala keteben tugul ako kewai ngalek aeng chemachabu. Tindo culture ko namba moja. Somanet ko namba moja. Dr. Sambu kiyome biikab Kalenjin ak ngalal kutit agenge. Ako iker en raini ile kabwa biikab Kalenjin tugul. Kakokanapten ngunon manor kwan kiadressen ingelen ngong sikecheng kainet ngunon siketesyin nengung Dr. Sambu. Kosubkei ak Dr. Sambu ko kiib inendet kakiletabgei kong'eten Kisanana en Baringo kot kolany en somanet ako emotinwek cheterter en ng'wony ole kisomonji akobo kutuswek nenaat kou Egyptology. Atau sukul en Kisanana Baringo anyon reyu gaa anyun akatestai kanyon Kipchimchim High School, Primary School akatestai akanetkei angalal Kipsigis komie kiang'ololi tugen. For 4 years and a half in South Africa, I doctorate in University of South Africa, doctorate nebo Egyptology. En kasaratan ko kamach boisiek ayebind ak atebet nemie en kandoinatet en bororietab Kalenjin asikeboisiechi biikab emet. Akimache akeng'ololsechi lagok chon kobo Kericho en ng'alek chon ureren kole lagochon ko kakepangan kemach boisiek keibun tiseiywek makitumdoen korotik mabwaitab Kipsigis. Amache amwoi kandoik en ole mi amun kakirapta ibu kabisa nebo kwang'ut makinyoru kandoik. Amache amwochi alechi oye bikyok oye kamursongol ko achepyoso ale osikun akowalake akochomye asikobit kosob Kericho. Kailos mashabik ak boisiechoton ketisietab Kass Media Group ole kaboisien boroinoton kabarastoindetab Kass Trisa Jerorot kosom biikab emet kochut kibagengeit nebo toretet nebo Kass Welfare asikoib walet ak kanabtaetabgei. Biik tugul chekobwan mangen ale mnyen arap kisir ngong lakini simwochi newo chairman nebo welfare akongesirgei anye welfare unoton kosirgei welfare kosirgei aja mi chi nekale tomo ongesirgei en Kass Welfare singobit boisiet neuni kemite kibagenge. Kong'eten ainab Keles nemiten en Motopo en county nebo Kericho logoiwekab emet chebo Kass kainenyun ko Robert Siele. Kongoi mising Robert Siele en report inoton ak kong'eten ketesiet nebo Kass Media Group ketesiet nebo Kass TV kemwa kechet kele pongezi en Dr. Kipkoech Arap Sambu ak kemwa kora kele kongoi en mashabik tugul ak boisiek chekaitita en ap Keles asikomuch koboiboichi boisionik chebo Dr. Sambu ak chitab Kalenjin kaket kakesunet nebo logoiwekab emet chekokiibunen koindo kobun ketesiet nebo Kass TV en tetutiet nebo Nenetesetai nekosomonun kwane Victor Korir amakun kembout nekararan ak weekend nebo borotet.